Adakah ini boleh masih lagi jawapan yang sama? Is it this could be a lead to the same answer which we answered in our March and April? Do any changes could happen because of this situation now? What people will think and what is our position now as Malaysia? Adakah kita ini menyatakan bahawa kita ini bersama dengan isu berkaitan peperangan ini, ataupun kita mengambil stand negara-negara berkecuali? And the same time, adakah Malaysia juga menyarankan beberapa cadangan kan? So one of the important cadangan yang dibuat oleh Malaysia lah apa? Anyone? If you follow that current situation, they say what? Malaysia have sarankan satu bentuk cadangan yang baik di United Nations. Antaranya ialah, satu, kita lihat kepada peranan Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan perkara ini di Jerman, mana beliau menyatakan bahawa tidak menyokong kepada tindakan Israel. Itulah stand Malaysia. Okay. Satu lagi ialah kedudukan baru dalam masa mereka pergi ke persidangan PBB dan sebagainya, United Nations dan sebagainya. Mereka juga menyarankan satu perkara. Anyone still remember? They say that SC punya peranan SC itu perlu dilihat dengan lebih teliti kan, because SC adalah kuasa veto, dan kuasa-kuasa veto ini sentiasa menggunakan kuasa mereka untuk menyatakan apa, what they are trying to do. Is it 5 of them must be agreed? But normally they don't, right? Because they also got what? Their own ideology, right, too, no? So is it fair enough to the world if you have situation in that 5 kuasa veto yang besar ini sepatutnya bertindak seperti apa? Menguatkan lagi kedudukan dunia dalam peranan untuk menjaga keamanan, tetapi mereka telah pun menggunakannya untuk ideologi politik mereka sendiri. So adakah ini bermaksud bahawa mereka memiliki politik dan mereka juga akan menggunakan kuasa itu untuk tujuan politik mereka, ideologi mereka? Itu ialah kelemahan SC itu. Okay, to be frank, I don't think so you all will forget the asas. What is the asas? I'm going to ask question of the asas. Adakah kedua-dua negara yang berkonflik perlu memberikan kebenaran untuk pergi ke ICJ untuk mereka mendapatkan keputusan? Tidak kisahlah, it's not proper or it's not not to be said lah whom they going to decide, but they must give a consent first. Adakah mereka kena bersetuju terlebih dahulu? Answer? Anyone? You're going to ICJ, one party is bringing you to ICJ. Is it the party can bring you to ICJ without your consent? No, sir. No way. But there's one case law says that you sign treaty. If you sign treaty, are you obliged to go into that, say, ICJ? If you sign treaty, let's say one party have signed a treaty of CDU, let's say. Now they happen to be something conflict. Hi Sir Chief Muhammad Azif. Is it there is anything that boleh membawakan sampai we can bring them because they already signed the treaty? Boleh tak? Can, right? If they sign treaty, how? Is it possible to bring them to ICJ? You sign treaty, but we got one precedent, right? What case is that? Anyone still remember the case law? Nicaragua. Yeah, so Nicaragua case is related to the treaty, right? So how many sources we have? Artikel berapa berkaitan dengan sources? Artikel berapa berkaitan dengan sources? Article? Yes, Miss Amy? What is the sources for the article? What is the article? 38 of Statute of ICJ. Okay. Can I say 38 of UN Charter? Cannot, right? Because that is a very big mistake made by the lot of students. They are saying that UN Charter. It cannot be UN Charter because Statute of International Court of Justice, SICJ. Okay. Do that means, if let's say, hi Miss Tana, do that means, is it like Miss Amy? I just want to continue with that. If let's say you are saying there is 38, do we got any hierarchy on that set, customary, treaty?
opinio juris court's decision? We got any hierarchy? Yes. So which bind first? Which bind first? Never mind, I think you're good at your sources, right? So just want to know, maybe. Just learning a bit on how you understand on that SICJ, the Article 38. Anyone want to help? Do daily we have hierarchy on the said SICJ? Saya pernah tolong? Ada tak kita ada kedudukan hierarki? No, sir. No. That's the answer. No. Why there's no hierarchy? Why there's no hierarchy means hierarchy here is instance of the customary treaty. Third one is the opinion juries, prinsip asas, and also the next one will be the court decision, right? So when we look into it, you can say whatever A, B, C, D, it doesn't have hierarchy, Okay, so when it doesn't have hierarchy, that means what? That means court will look into apa? Mahkamah hanya menganalisa apa? What they are trying to look into? They're trying to look into the what sources that can applicable to the said country. Okay, one important question, easy question. Sipadan litigan batu putih. Anyone can answer me. What sources they use first? The courts definitely have used sources, right? What sources they have used? Customary law. Okay, when you say customary law, what does that mean? Customary. How does they show that in exactly taking away, taking that said customary and looking at it, this is customary. How did they prove that? Apa cara mereka lihat? Widely accepted by most of the country, most of the states. Excellent. So one of it is applicable to most of the state or just cogent all that, right? The principle there, right? True or not? But do they really emphasizing on the sources of the state 38? Do they really emphasize on the state sources of Article 38? When we say Article 38, they use customary. What does that mean by customary? And how are we going to say that customarily we are more controlling the state pula sipadan litiga? Macam mana kita nak kata? Those like Kushaugen? Use cogent. Okay. Another thing is it we can depend on the idea of the already established the longevity ataupun orang kita penggunaan undang-undang secara lama ataupun mereka telah pun berada di sana. Is it we can say that or there is something else that they are looking into? What are the Indonesian disputes against us? Indonesia yang inginkan pulau jutikan sipadan termasuk dengan Filipina ni apa konteks mereka yang mereka kata ini adalah negara kita? Indonesia, Philippines. Let's say I take the easy one, Philippines lah for you all. Which one? Anda boleh nampak. Dia orang kata apa? Philippines is what? Related to the Sultan Sulu, right? Historical, right? True or not? So the idea of the state control, does that also applicable dalam bentuk bagaimana mahkamah melihat mentafsirkan kedudukan itu? Tapi akhirnya mahkamah pergi kepada satu perkataan, right? What is that? What is that? Anyone still remember? They use what? You must have what control on the state land? Controlling power. No. Controlling power, yes. But what is that in front? One word plus another word. What is that? Effective control. So when you show the effective control only, anda boleh establishkan bahawa anda memiliki tanah tersebut. Betul tak? So as effective control tu, kita nak kata effective control tu dia customary ke, kita nak kata dia treaty ke, kita nak kata dia opinion juris ke, atau kita nak kata dia keputusan mahkamah? Effective control. You must establish effective control. So how does that interpretation can lead
Daripada mana mereka boleh ambil perkara tu? Is it, we can say it also can be from treaty and also court. so that is been something decided by the court on the word of effective control, right? True. Faham tak? So I'm not denying that possibility of customary yang memang pernah berlaku dalam establishment of the said kedudukan mereka yang mereka membina apa, rumah api lah, all that, yang mana menunjukkan memang jika seorang nak kontrol, mereka memang selalunya dalam kedudukan seperti tersebut, yang mana memang prinsip-prinsip ini telah diaplikasikan dalam jus cogen, yang mana kalau satu dunia memakainya, prinsip efektif kontrol itu juga boleh menjadi prinsip jus cogen. Tapi prinsip jus cogen ini, so Miss Amy, what is prinsip jus cogen? You know what is that jus cogen? Some people say jus cogen, jus cogen. Anyone want to help? Jus cogen, cogen. Universal principle that accepted by all lah. Okay, Mr. Muhammad Azif, is it that means that prinsip yang pernah digunakan ada juga satu prinsip? Apa prinsip dia? Yang paling penting selalu saya kata dalam kelas. Diplomatik kan, betul tak? Maksudnya consular dan diplomatik, mereka tidak boleh apa? What they have? Tidak boleh didakwa. Tidak boleh didakwa atas prinsip-prinsip the receiving state and all that lah, tapi mereka boleh hantar pulang kepada receiving state. Okay. Sending state. So, dalam aplikasi kepada perkara-perkara ini, kita boleh nampak bahawa Malaysia juga ada membawa isu ini dalam sistem domestik kita. So, bagaimana pengaplikasian undang-undang antarabangsa dalam sistem domestik kita? What we use? Incorporation or transformation? Undang-undang antarabangsa adakah boleh digunakan terus ke dalam negara Malaysia? Cannot. Can I use when I already signed in United Nations? Tak boleh terus digunakan. Tidak boleh. Bagus. Kerana apa? Kita kena buat apa? Penyesuaian dengan mission. Kita kena buat transformasi di Malaysia. Kalau kita buat transformasi di Malaysia, kita kena menggunakan apa? Artikel berapa untuk membuat undang-undang itu? Akta Civil 1956. That one menggunakan akta sivil membawa masuk, itu ialah lebih kepada customary. Customary ialah incorporation. Transformation ialah treaty. So kita ada dua pengaplikasian. So kita ada incorporation, kita ada transformation. So transformation ni kita akan buat apa untuk dia jadi undang-undang? Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga kan? Artikel berapa? Yes, betul. Artikel Artikel 66 Federal Constitution kan? 6 Pembahagian Persekutuan. Yes. So bila kita perkara ini kita nampak dengan jelas, so sekarang pasti anda akan tanya saya, mengapa saya bincang perkara-perkara ini? Because saya nak pergi dalam bidang kuasa. Because I've sent notes for your wilayah. I've actually done the wilayah. But the wilayah one I also can repeat a bit, but wilayah is too many times I repeated, right? Wilayah. Contohnya seperti kita ambil the current situation. Adakah apa yang Israel sedang lakukan boleh menyebabkan isu kepada kewilayahan? Can or not? What happened in Palestine and Gaza? Anyone can say? Miss Amy, you have any history back yang boleh faham tak berkaitan Palestine and Israel? Can you talk about it? Israel and Gaza. What is the history of it? Lagi siapa-siapa? Anyone? History of Israel Gaza. Apa yang pada mulanya berlaku di Palestin sehingga Israel telah pun mengambil tanah tersebut? Palestin menerima pelarian Yahudi dari seluruh dunia, especially from German after But they're not only from Holocaust. Germany, right? They're also from Poland, right? They're also from Poland. Yeah, German and Poland and other Europe countries because of the Holocaust. They feel pity about the refugees. That is the first step. So diorang jadi pelarian dunia kerana mereka tak ada tanah. So mereka nak datang balik kepada satu tanah yang mereka kata tu tanah mereka, correct or not? Itu Gaza. So dia nak ambil dekat sana. Siapa yang membenarkan mereka duduk dekat sana? Britain. Okay, pandai, excellent.
After Turki Utsmaniyah kalah dalam peperangan. That's truth history, true or not? So there is involvement of Britain is there, correct or not? So ada isu berkaitan dengan penjualan tanah kan, isn't it true or not? Yes. So ada isu-isu seperti itu, akhirnya mereka telah pun memiliki a portion of the land there. Now isu dia ialah mereka sekarang cuba mengambil tanah-tanah yang berada di dalam kedudukan siapa? Israel is trying to grab. So they want to get more land on the Palestine. How they doing it? Macam mana cara mereka gunakan? How they trying? Can we use the word kekerasan, kekejaman? Can we use the word of peperangan? Yes. Dia robohkan rumah orang Palestin and then bawa masuk pendatang haram Yahudi ya. Okay. With the soldier. Bantuan soldier. So bermaksud dekat sana act of force itu ada. Right. Yes. So adakah ini berjumlah kepada isu UDHR? Ada kan? So semua ada. Semua ada isu berkaitan ni. Boleh tak saya kata sekarang teritori yang dimiliki oleh Israel itu adalah salah? Salah. So mengapa disebabkan itu Palestin sekarang masih lagi menjadi like a not a non-permanent member? Palestine still the non-permanent member, right? Because America got veto. Just recently veto. Use veto power. So that shows that if I want to be a nation, I can declare myself as a nation. But do I need somebody to declare me as a nation? Palestine still negara pemerhati inside the UN. Don't confuse on that because question is different. Question ialah, do you really need somebody to make you as a nation? Fahamkan soalan? Yes. I don't think so because by right it's no. It's just that right now they're using the 5 veto power to not give the Palestine to recognize the Palestine as a country itself. So by if according to Mr. Serang question, I would say no. I got it. Answer, yeah, that one nice. But the thing is, I already manipulate all of you. My question is whether they are nation of this world or whether they are member of the United Nations. Yeah, country, right? Yeah, country. Declaratory right, true or not? Yeah. Self-declaratory. But they still need recognition from the world, right? Especially from UN. United members. Nation is a place where anda join dekat sana sebagai apa? Apa perkataan? Anda join dalam satu pertubuhan. Then anda akan jadi apa? Members. Anda akan jadi member saja. Pasal tu dia ada non-permanent, permanent member. Ada perkataan member dekat sini. So dia lebih kurang, anda tahu kan 200 members, right? Betul tak? Bukan satu dunia pun dalam UN, true or not? So untuk menjadi member dalam United Nation itu, mereka nak what they should have, mereka ada satu bentuk qualification yang we all discussed earlier, our team discussed earlier, that the recognition must come from one of the member lah, true or not? True, right? Yeah, true. So there are issue of this lead to a very important question on jurisdiction. Now, why jurisdiction is very important? If you have to bring in jurisdiction, kalau anda kena bawa isu jurisdiction, contohnya isu berkaitan persoalan kepada jurisdiction. Adakah saya sebagai sebuah negara boleh melaksanakan jurisdiction saya ke atas seorang warga negara lain yang mana dia mungkin telah melakukan satu perbuatan salah di negara saya? Boleh ke tidak? Boleh. Excellent, pandai. Boleh. So itu topik pada hari ini berkaitan dengan adakah kuasa yang kita ada, boleh tak kita pergi bawa dia? Contohnya satu kes yang unik yang anda pernah lihat ialah apa? Yang boleh mencerobok ke dalam sebuah negara lain dan mengambil orang itu dan membawanya ke negaranya dan dikenakan hukuman. Which case is that? Still remember? Argentina, right? Excellent, that's the answer. Eichmann case. So Eichmann case. Eichmann case. So Eichmann case ialah pada era zaman Hitler lah dululah, di mana dia telah pun membunuh. Saya pun tak faham macam mana Hitler mendapati bahawa kalau membunuh lebih kurang 7 to 9 million of Jews Israel. What is his motive? Adakah dia sudah dapat peralihan bahawa orang Israel akan melakukan perkara-perkara ini?
What do you think? Dia sudah nampak Yahudi akan bawa masalah ke Germany. So saya rasa macam tapi label yang dikenakan terhadap Adolf Hitler is oleh dunia ialah dia adalah seorang yang true. No? You all agree with me? Ya. They say Adolf Hitler is one of the cruel men. Tapi cara dia bunuh memang cruel lah. Dia letak dalam satu camp dan lepas tu dia lepas gas beracun. Semua mati. So even Pol Pot also same, right? Myanmar, right? So they are. Ya. So there are things that yang kita boleh nampak dalam dunia ini bahawa adanya isu-isu seperti ini. Tapi sekarang bidang kuasa. Yang paling penting sekali yang untuk anda memahami ialah adakah teritori itu boleh mewujudkan pengaplikasian bidang kuasa? Contohnya macam sekarang kan, kalau saya tanya satu soalan yang senang lah. Ini saya rasa all law students can answer. If you buy insurance, do you protected in Singapore? Some Buying. insurance can. Okay, excellent. That's the answer. Some insurance really covered. Ya. So it depends on the policy of the insurance. So the jurisdiction ialah whatever happened in Singapore, the Singapore court also can trial against the Malaysia. That also can happen, right? True or not? Ya, true. So kalau dalam isu seperti ini, saya nak bagi tahu kepada anda, kalau anda membaca bidang kuasa, sangat-sangat kita kena berhati-hati because 60 marks kita akan datang dalam soalan problematik bidang kuasa. Mungkin salah satu soalan. Kerana dia mungkin tanya teritori atau dia akan tanya bidang kuasa. So kalau mereka tanya teritori, jawapan anda lebih kepada occupation, preskripsi, penaklukan, penambahan. Correct tak? Ini ialah 4. To right. Okay, ini ialah 4. Tetapi kalau mereka pergi kepada bidang kuasa dia adalah berbeza. Kerana bidang kuasa siapa? Bidang kuasa mahkamah. Jurisdiction of the court. Jurisdiction of the court. So Malaysia go and catch anyone, arrest anyone on the said high sea. Bolehkah Malaysia menangkap sesiapa di laut lepas, membawanya ke Malaysia dan menghukumnya di Malaysia? Can I? No. Adakah? No. Why high sea cannot? I think sebab tak ada jurisdiction kot. Excellent, that's the answer. So there is no jurisdiction. But let's say Mana-mana negara. so siapa pun tak ada jurisdiction kan. Okay, anyone can give me a very good idea about jurisdiction dalam isu berkaitan ni yang pernah berlaku dalam dunia. Isu yang paling hebat. Saya bagi tahu lanun lah. Kelanunan ini selalu berlaku di mana? Yang selalu keluar dalam berita. Which country always faces this lanun issue? Where there's always they have this problem? Somalia, right? True or not? Ya. Somalia, if there's let's say the big ship yang pergi ke dalam lautan Somalia itu, mereka selalunya dirampas oleh siapa? Lanun di sana, pirate di sana. Contohnya India pernah kena, banyak negara seperti US, banyak negara pernah kena. Okay, mereka akan tangkap semua anak kapal ini dan they will ask for what? Ransom. So perkara ini akan berlaku di mana? Mungkin di perairan Somalia, mungkin akan berlaku di laut lepas. So jika mereka berjaya menangkap lanun-lanun ini, katakan India berjaya menangkap lanun-lanun ini, adakah lanun-lanun ini boleh dibawa ke India untuk dikenakan tindakan di India? Tangkap di laut lepas menangkap di laut lepas. Siapa tangkap? Indian Army tangkap the pirate. Bawa ke India. Can or cannot? How? Cannot. Cannot. Final answer, cannot. Okay, if cannot means we have to look into the legal position now. I think Mr. Max Shankar have stated that can, right? True or not, sir? Correct, right, sir? So if can means you have to look into the case law of Lotus. You all read Lotus or not? Tadi cikgu dah hantar kan? Lotus. See the Lotus case now.
Boleh tak? Dia dalam bahasa Inggeris. Tapi dia senang saja. Don't worry. Okay. So pada mulanya dia adalah isu berkaitan apa? First ialah you all have to know that dia ada dua perkara, prescription, another one lah enforcement. Dia ada dua, prescription, enforcement. What is the meaning of prescription law? Prescription law ialah domestic law yang ada dalam mana? Dalam domestic law. Prescription. That means you can see that law, prescription lah, maksudnya dia dah buat dalam artikel 66, itulah law dia, itulah domestic law. Tapi untuk dia membuat enforcement, adakah dia boleh melakukan enforcement jurisdiction? Maksudnya contohnya macam tadi saya kata, laut lepas, tangkap orang di laut lepas, bawa dia ke India dan dikenakan hukuman di India. So, jawapan dia berada di mana? Di dalam kes Lotus. What happened dalam Lotus? So, mungkin anda akan tanya saya, why sir you're jumping direct to Lotus? Because there are some legal issues, right? Legal terms, right? Prescription, enforcement, and all that, right? Okay, I said already. Prescriptions means what? I told already just now. Enforcement means what? To enforce the law, you need to what? You need to have a power that you can enforce it against the other nationality. So itulah enforcement dia. So, okay, saya bacakanlah sebelum pergi Lotus yang atas tu sikit tadi saya bacakan. Kuasa sebuah negara mengenai kesan perundangan terhadap harta orang peristiwa melalui undang-undang munisipal. So, macam mana bidang kuasa mahkamah? Bidang kuasa mahkamah itu datang dengan cara apa? Municipal law. Betul tak? So, saya punya undang-undang kata kalau warga negara luar datang dan membunuh warga negara saya, adakah warga negara saya ini ataupun warga negara yang membunuh itu boleh diberikan keadilannya di mahkamah saya ataupun di mahkamah negara kita? Jawapan dia ialah dalam isu domestic law pastinya boleh. Betul? Itu pastinya boleh. So kalau kita kata sedemikian, municipal law itu kadang-kala dia boleh bercanggah dengan undang-undang antarabangsa. Kerana apa? Dua senario tadi berkaitan dengan Ichman, berkaitan dengan Lotus case. Ichman ialah dia buat apa? Israel went into the Argentina, menangkap Ichman, kerana Ichman pada zaman Hitler ni semua telah pun berkomplot sehingga membunuh ramai Israel. So mereka bawa Ichman ni balik ke Israel dan dihukum di Israel. Persoalannya menceroboh masuk ke dalam negara lain. Masalahnya menceroboh masuk ke dalam negara Argentina, mengambil warga Jerman, pergi ke Israel dan menyatakan mereka ada bidang kuasa. Adakah itu merupakan satu bentuk pelanggaran kepada undang-undang antarabangsa? I'm entering into Argentina, I'm taking away a German person and bringing him to Israel. I'm enforcing the law in Israel. Do that against the principle of United Nations ataupun the principle of international law. Ya ke tidak? Dia boleh terjadi dalam dua keadaan. Right or not? So Miss Kate, what do you think? I think tak boleh kan. I mean like you want to execute a person, you go to other people's country, right? You macam like I pergi rumah you, I kena macam aku tutup pintu bagi salam first, right? So you kena lah macam like contoh like you have a cat and then cat you poop into my place, I kena cakap oh your cat tu I kena hukum dia, kena rotan dia. So kena kebenaran dulu, right? And then you kena extradite the cat to my house. Sort of like that, right? I think that's the proper way, am I right? Yeah, like let's say like what happened to JWW Birch lah, the Arab Perak. You entering into Malay people house or enter to any people house, you have to leave his shoe right behind the door, betul tak? Tapi dia pakai masuk terus dia, tak kisah, akhirnya dia menjadi apa? Satu pelanggaran peraturan ataupun adat mereka. Correct or not? So bermaksud bahawa saya macam langgar saja masuk ke dalam Argentina, mengambil Ichman dan bawa dia pergi ke Israel. Saya kata saya nak hukum dia di Israel. Like what Miss Kate says is correct. Because
If you're entering someone's house and bringing your cat and all that, and something happens there and all that, so who is responsible for it? So dalam keadaan seperti itu, dia seperti tak menghormati. Adakah boleh ada konflik berlaku di antara negara tersebut? So jawapan dia ya, because Israel memang menceroboh Argentina. So mereka terpaksa meminta maaf kepada Argentina. They have to say sorry to Argentina. But in other way, they are so adamant. They don't care. They say, I will do it because you killed my citizen. Mereka telah membunuh lebih kurang 7 to 9 million of Israel people in the world. So dia kata dia tak kisah. Like what's happening in this Palestine, what's happening in this Yemen, what happening in Syria, what happening in Iran. So what happening in the world, mostly kita boleh nampak bahawa ada satu pihak yang memulakannya terlebih dahulu. So there are things that happening in this world. Hi Miss Jenny. So yang boleh saya kata bahawa kemungkinan isu dia ialah seperti mana yang Miss Kate kata. Satu, adab tapi tak ikut adab, itu yang membuatkan perkara itu menjadi sangat serius. Macam kes Ichman. Tapi senario dia berubah. I put it again. For India just now, India went into the Laut Lepas, High Sea, take the pirate, bring back to India. And mereka buat keputusan di India. This only satu contoh saja. So they do provided also the pirate attack them and if Yeah, the correct. pirate didn't attack, they cannot do anything, right? That's because obviously they will do that because they will attack, and same time they this ship always they got this normal civilians protection gun lah. Maybe they have what they call as some protection things for them lah. Mungkin ada senjata dan sebagainya. Tetapi bila katakan sekarang mereka cuba masuk dan cuba mengambil control the entire ship and all that, it's they can do it easily. The pirate can do it easily. Tapi mereka katakan sudah control, then only their army will come in. This army will come in like commando. They will come in like they will watch them. Almost there's one case, they almost took about 9 months to rescue their ship. This happens recently. India also. So they want to get back their ship with everyone safe. So it's like satu operasi. So mereka terpaksa buatnya dengan berhati-hati dan mereka menangkap orang ni, mereka bawa ke India. Recently happened. Dan memang selalunya berlaku di perairan Somalia. So apa yang berlaku ialah akhirnya adakah konsep dia berbeza di sini. Tengok tadi Ichman punya konsep berbeza dengan Lotus. Mengapa Ichman dia berbeza dengan Lotus? France dengan Turki ada isu berkaitan pelanggaran kapal di Laut Lepas. Ini adalah cerita sebenar berkaitan dengan kes Lotus. Turki telah menangkap kapten-kapten dan juga orang-orang dalam France itu dan telah menghukum mereka di Turki. Simple. Correct, right? Very simple kan? Dua kapal melanggar. What happened? Turki do what? Menangkap kapten-kapten, anak kapal semua daripada mana? France bawa dia pergi mana? Turki, mengenakan hukuman di Turki. It's very simple, right? France sekarang claim di International Court of Justice, France claim that kapal dia sudah mengibarkan benderanya. Dia kata kapal dia sudah mengibarkan benderanya. So apa kedudukan sekarang? Kapal France sudah mengibarkan benderanya. That means what? France punya kapal merupakan negara sekarang. Kepada siapa? Kepada anak buah ataupun kapten-kapten siapa-siapa yang ada dalam kapal tersebut. Maksudnya dia adalah extra territorial jurisdiction level because ada flag. Flag itu menunjukkan bahawa bidang kuasa yang sepatutnya adanya adalah pada pihak siapa? Pada pihak France. The catchword di sini ialah it's happened in the high sea. It's happened in the high sea. So Turkey managed to arrest them, menangkap mereka in high sea. So just now Miss Kate say high sea means no jurisdiction. I agree to it, no jurisdiction. But when they want to bring them back to the Turkey and punish them in the Turkey,
is it can be acceptable or cannot be acceptable by international law. So if you all read, so this is the time to us to read what happened to the said case lah. If you all look into the Lotus lah, that is the ship. Okay. This is very simple way I'm teaching. You know why? Because this is how they going to ask question. Mereka akan tanya dua senario. Satu ialah satu pihak berada dalam satu territory macam tadi yang kes berkaitan dengan Ichman. Satu lagi kes berkaitan dengan Somalia, India, and also isu berkaitan dengan Lotus case. So Lotus case, kalau anda baca Lotus case, a collision occurred on the high sea, occurred in the high sea between a French vessel Lotus and a Turkish vessel Bozkurt. So Bozkurt sank and killed 8 Turkish nationals on board the Turkish vessel. The 10 survivors of the Bozkurt, including its captain, were taken to the Turkey on the board the Lotus in Turkey. The officer on watch of the Lotus and the captain of the Turkish ship were charged with manslaughter. A collision occurred in the high sea between a French vessel, Lotus, and the Turkish vessel, Bozkurt, sank and killed 8 Turkish nationals. The 10 survivors of the Bozkurt, including its captain, were taken to Turkey. On board the Lotus. In Turkey, the officer on watch of the Lotus and the captain of the Turkish ship were charged with the manslaughter. So the Damons, a French national, was sentenced to 80 days imprisonment and a fine. The French government protested, demanding the release of the Damon or transfer his case to the French court. Turkey and France agreed to refer this dispute on the jurisdiction of the Permanent Court of Justice or Internal Justice or ICJ. Question before the court: did Turkey violate international law when Turkish courts exercised jurisdiction over a crime committed by a French national outside Turkey? Now that's a question which I asked earlier. Did Turkey violate international law when Turkish court exercised jurisdiction over a crime committed by a French national outside Turkey? If yes, should the Turkey pay compensation to France? The court decision: Turkey, by instituting criminal proceeding against demons, did not violate international law. It says did not violate international law. Why? Relevant finding of the court: establishing jurisdictions. Does Turkey need to support its assertions of jurisdiction using an existing rule of international law, or its mere absence of prohibitions preventing the exercise of jurisdictions enough? So the first principle of Lotus case: the state cannot exercise its jurisdiction outside its territory unless an international treaty or customary permits it to do so. This is what we call the first principle of Lotus case. The court held that. So dia kata apa dekat sini? Ada tak bermaksud bahawa the first principle of the Lotus case ialah the state cannot exercise its jurisdiction outside of its territory unless an international treaty or customary law permits it to do so? Bermaksud apa? Adakah bermaksud bahawa customary law itu kena ada, dengan treaty itu kena ada supaya mereka dapat menggunakan kuasa ataupun jurisdiction mereka? Do they need to have that said customary and also they have to sign a treaty to come with the jurisdiction ataupun untuk menunjukkan kuasa atau bidang kuasa mereka? Jawapan dia lah ya. Lepas tu the second principle ialah dia kata within its territory a state may exercise its jurisdiction in any matter, even if there is no specific rule of international law permitting it to do so. In this instance, state have a wide measures of discretions, which is only limited by the prohibitive rule of international law. The court held that. So, kalau cikgu bacakan semua ini kan, anda akan dapat satu idea bahawa the second principle dia ialah within its territory, a state may exercise its jurisdiction. Dia kata, diorang boleh menggunakan atau mengaplikasikan apa? Undang-undang antarabangsa mereka
di dalam bidang kuasa negara mereka. So bermaksud kalau saya katakan tadi kan, just now I said that it's happened in the state of dalam keadaan seperti apa? Dalam isu seperti high sea. Adakah jurisdiction mereka itu dalam prinsip pertama itu boleh dikatakan tidak boleh digunakan? Is it in the first principle is it we can say that they cannot exercise their territory ataupun jurisdiction mereka? The first principle. See the first principle dia kata apa? A state cannot exercise jurisdiction outside its territory unless an international treaty or customary law permits it to do so. Bermaksud high sea, adakah seseorang itu masih boleh menggunakan bidang kuasanya? Cannot. Secondly, do they can still use their territory? Adakah masih mereka boleh within its territory? Adakah masih mereka boleh menggunakan bidang kuasa mereka? A state may exercise its judiciary in any matter, even there is no specific rule of international law permitting it to do so. In this instance, states have a wide measure of discretion. Maksudnya dalam teritori mereka masih boleh menggunakannya. Sekarang bagi tahu saya, adakah dalam kes ni menunjukkan bahawa Turki itu berjaya menggunakan kuasanya ataupun mereka kata cannot? What do you all think? Tapi anda kena bacalah, dia dalam sangat kecil, very small. It does not, however, follow the international law forbid a state from exercising jurisdiction in its own territory in respect of any case which relates to the act which have taken place abroad and in which it cannot rely on some permissive rules of international law. Such a view would only be tenable if the international law contain a general prohibition of states to extend application of their law and jurisdiction of their courts to person. So we can know easily that the court still has the jurisdiction right. So this jurisdiction we will say what you know. Jurisdiction ni kita akan kata dia sebagai jurisdiction ataupun satu bidang kuasa yang boleh dibuat secara objektif. Okay, bidang kuasa ini kita panggil dia sebagai bidang kuasa objektif. You understand not? Maksudnya we got few important principle first to understand. First is what? Prescriptive. Second is what? Enforcement. For prescriptive ini bermaksud apa? What's the meaning of prescriptive ini? What's the meaning of it? Ialah dia dapat digunakan di dalam teritorinya. Enforcement punya principle ialah berkaitan dengan jika kes itu berlaku di negara luar ataupun bukan di teritori ataupun dia berlaku di tempat lain, mereka cuba menangkap dia, membawa masuk ke dalam negara itu untuk mereka mengenakan satu bentuk tindakan. Contohnya impeachment. Ada dua konsep yang important. Maka ada lagi kedudukan-kedudukan lain yang paling penting sekali untuk lihat ialah anda kena lihat kepada prinsip berkaitan dengan prinsip kewilayaan. Territorial principle. This territorial principle ada dua. One is objective, one is subjective. If it is objective, then its application dia adalah berdasarkan kepada kes apa? Lotus. Okay, cikgu bacakan sedikit penghakiman dalam bahasa Melayu untuk Lotus. Penghakiman kes dirujuk sebagai authority untuk prinsip kewilayaan objektif. Sebuah kapal Prancis Lotus melanggar sebuah kapal Turki di laut lepas. Kapal Turki telah tenggelam. 8 pegawai Turki telah mati. Kapal Prancis berlaga itu nakoda tersebut dan pegawai pemerhati telah ditahan dan didakwa oleh Mahkamah Turki. This one understand very clear, right? So the Turkey court have brought them into a sentence of manslaughter. Mahkamah di Turki telah menolak penghujaan. Mahkamah di Turki telah menolak penghujaan Prancis bahawa Mahkamah Turki tidak ada bidang kuasa. So my question will be, how does they going to use the issue of objective di sini? What's the meaning of objective? What's the meaning of objective? Objective di sini ialah
di bawah prinsip kewilayahan objektif, dengan baik-baik, sebuah negara berhak untuk menggunakan bidang kuasa di dalam wilayahnya. Dapat menggunakan bidang kuasa di wilayahnya kecuali dilarang oleh undang-undang antarabangsa. So, you may exercise your jurisdiction, but it should not be prohibited by the said international law. So, in the Lotus case, there are anything that there is something we call as prohibited here? Ada tak dalam case Lotus sepatutnya ada satu prohibition kan? Apa dia? Isu berkaitan dengan high sea kan? Betul tak? Because high sea itu bermaksud apa? Bukan wilayah siapa? You all got it or not? You try to look into it. The judgment is favor on Turkish lah. The judgment favor on Turkish. But look into the principle. Are you agreeing on the principle lah? Are you all agreeing with the principle? Miss Kate and me agreed that from the beginning, high sea, there is no jurisdiction. True, right? Now, Turkey have taken the France people, we say the officers and all that, and mereka telah pun melaksanakan a kind of a punishment. Correct me if I'm wrong. Do you think it's against the principle of international law? Also because they caught the officer in Turkey territory. They don't caught them in the Turkey territory. Actually, they caught them in high sea, on high sea. I thought when the kapal parked at the Turkey port, that's where they caught him. Correct, but actually it must seem where the crime scene happened or where the incident happened. So the incident took place on high sea, right? True. So that is the place where we indicate where it's happened. So di mana ia berlaku, di mana ia berakhir. But this is a very good question because when always we look into it, when we say that the objective, that means it's happened in negara dia, mungkin dia berakhir di negara luar. That's the idea of it. Memang betul, tepat. But the issue here is high sea. High sea owned by whom? Siapa pemilik high sea? Correct or not? Do you all agree with me? High sea owned by someone? No, right? True or not? It doesn't belong to any country, right? High sea lah, laut lepas kan. Like casino, people go and play in casino. Anda semua tahu kan yang dia cruise, dia pergi ke laut lepas lah. It's no jurisdiction dekat sana. So macam mana keputusan ICJ memihak kepada Turki, and also they use the principle of objective test. Pasti anda akan tanya saya kan, how I'm looking at it, right? I will say, on that time, on that era, when they come with the answer, see this case, when is this case? Tengok, siapa boleh Google, tengok tahun berapa? 1927 lah. Is it this one, 1927? Lotus case? Anyone can Google it. It's 1927, right? Very old, right? This one. Ini satu case yang sangat lama tu. And the prinsip yang mereka nampak itu, prinsip itu macam, saya nampak macam dia contradict tau. Faham tak? Dia macam contradict. You got it dah? Macam saya nampak bahawa kalau objektif bila dia kata dia adalah bidang kuasanya, so kalau you kata itu adalah bidang kuasanya, maksudnya bidang kuasa itu bidang kuasa negara dia kan. This territory means his territory lah tu. How can now you come and claim it is high sea, but you're still saying that they done something wrong? Then you can trial them, and at the same time you giving them punishment, manslaughter them all. So what France say is it can be accepted now, because France says that it's still also owned by them. They're right, the kapal. And also they got the anak kapal semua ialah orang mereka kan, correct? Bermaksud mereka boleh menggunakan satu ujian subjektif. So persoalan kepada kewilayahan ini adalah berjumlah kepada dua prinsip. Satu ialah prinsip objektif, satu lagi ialah prinsip subjektif. So prinsip subjektif ialah sebuah negara mengadakan bidang kuasa untuk mendakwa kesalahan berlaku dalam wilayahnya tapi disempurnakan di luar negara. Okay, objektif ialah suatu negara akan mengadakan bidang kuasa mendakwa kesalahan di mana tindakan bermula di luar negara. Okay, jangan konfiskan. Ini dua-dua ini akan konfiskan kita.
ini selalunya mainan kita lah. It's always will confuse us. Okay. So you all have to know two things. Can you all have to? Maybe I will write it for you all. You don't need to confuse now. No need to think about it now. You just think that there are two things important, very important to know. Subjective, objective. Okay, let's break it lah. Subjective means bermula dalam wilayahnya, berakhir di luar negara. I mean, type it for you. Subjective. Subjektif adalah bermula di wilayahnya, berakhir di luar negara. Tolong ambil nota ni, sangat penting subjektif. Objektif ialah sebaliknya lah. Kalau objektif maksud apa? Objektif ialah bidang kuasa mendakwa kesalahan di mana tindakan bermula di luar negara. So bermula di luar negara, dakwa di negaranya. So adakah bermaksud bahawa Turki boleh claim untuk mendakwa France ni? Anda rasa dia menggunakan ujian apa? Dia akan kata akan menggunakan ujian Lotus. Turki menggunakan ujian objektif. Turki menggunakan ujian objektif kerana dia berlaku di luar negara dia dan mereka membawanya ke wilayahnya. So mereka telah menggunakan kuasa jurisdiction di negara mereka. So prinsip-prinsip ini bukan hanya ada satu prinsip saja, dia ada banyak prinsip. Dia ada prinsip kewilayahan, dia ada prinsip kerakyatan atau kewarganegaraan, lepas tu dia ada prinsip kepribadian pasif, dia ada prinsip perlindungan, lepas tu dia ada prinsip sejagat, dan akhir sekali dia ada prinsip ataupun kedudukan extradisi. Extradisi ini adalah apa? What is the meaning of extradition? Is it very important to look into the extradition? Two cases that I looked into just now. What is that? Richmond, Lotus. Do Richmond also, the Israel did something wrong? Do Turkey has the jurisdiction? Answer for that, Israel. Can Israel go inside and take the person and bring, and dia boleh kata bahawa memang ini adalah dalam bidang kuasanya? Boleh? Dia mungkin boleh menggunakan prinsip sejagat. Dia mungkin boleh menggunakan prinsip sejagat ataupun dia mungkin boleh menggunakan prinsip perlindungan. So Israel memang ada satu prinsip untuk melakukannya, tetapi dia melakukan satu perbuatan yang dia perlu meminta maaf dengan Argentina. That's simple. Dan kedudukan Israel akan diperbincangkan nanti. Tetapi kedudukan Turki ini sangat jelas bahawa dua perkara yang sangat penting yang selalu akan keluar dalam exam. Objektif dan subjektif. Cikgu sudah breakkan dia punya konsep soalan. Konsep soalan akan jatuh di bawah mana? Apa pula cikgu type? Objektif pula. Objektif, subjektif. So case mana yang perlu dibaca oleh kita? Which case very important to understand by us? Which case? Lotus. Very very important is Lotus. Pasti anda akan nampak bahawa saya pun bila mengajar Lotus ni, saya pun rasa macam bila nak saya bagi tahu, saya ada kritikan terhadap Lotus ni kerana Lotus ni berlaku di high C. Adakah kritikan saya akan diambil kira oleh profesor anda? Boleh ke? Itu tapi nak katakan atau kritikan nama sendiri kita tidak boleh digunakan, correct tak, dalam exam. Maka apabila anda baca dengan lebih teliti kan, let's say you read more detail, there are many people, academicians who actually said
it is wrong, you know. Actually, Turkey is supposed to not do that because they don't have any power. Because the sentence says clearly, if it's against by the jurisdiction or against by the international law, you cannot apply your jurisdiction. So High C is supposed to not, but PCIJ have to give answer. What? So how can they say you must return back them to France? Because ramai yang telah meninggal dunia oleh pihak siapa? Oleh pihak Turki juga kan, correct? Disebabkan itu pihak Turki mengenakan tindakan terhadap the ketua kapal or the captain for that ship vessel for the France. So kalau kita nampak ini dengan jelas, jurisdiction ini boleh keluar dalam bentuk problematic. So every year there is a question of jurisdiction, and every year the question will be something related to Lotus. Memang Lotus. So Lotus is very famous. Sangat famous. So saya akan cuba hantarkan satu problematic question nanti. Cuba anda buatlah the answer for that set Lotus nanti. So anda boleh try the Lotus. Okay, you have to try the Lotus. Because I did the answer, I did the entire notes is only until I'm looking at the today lah, because I'm typing it because I don't want to give you got handwriting lah, but this one is not so good in, I want to do it for you all nicely lah. So cikgu sudah mula get into the notes lah dalam bentuk words, so I want to give you better notes. So cikgu sudah meneliti perkara itu. So hopefully next week we will go into prinsip sejagat and all that. And at the same time, I need to complete this at 10 o'clock because we will do until 9:30 to 10, but maybe cikgu akan add one of the Saturday like that. Kita akan mengambil masa because I don't want to, you just entering into jurisdiction, I don't want you confused with other prinsip yet. Saya nak hanya anda lihat kepada kedudukan 4 keadaan saja. Prescription atau preskripsi ini, preskriptif ini. Second is enforcement. Another 2 thing is related to the prinsip kewilayaan, which will have 2 things important related to objective and subjective, whereby objective and the subjective are related to the important case, which will be Lotus. Ijman, just think as Ijman, but Israel bring them, the person kan yang mana yang telah melakukan kesalahan Ijman itu, they brought him back to Israel, but the issue will be adakah Israel ada bidang kuasa atau tidak. Kita akan lihat kepada prinsip-prinsip lain. So ada beberapa prinsip dalam bidang kuasa. Ada berapa prinsip dalam bidang kuasa? Ada 5 prinsip dalam bidang kuasa. Ini cikgu kena buatkan sedikit nota yang lebih jelas untuk anda. I think easy lah this one. So you all need to worry about this topic, and we will do some tutorial, maybe one of the Saturday, because I already discussed with the first year also. Like last time I did the workshop, right? You all still remember? We had workshop, right? We got right workshop. We got so we'll do that, and I will try to help you all. Okay, before we go, before we end our class, any question to us? Any question on the issue of any question to ask in jurisdiction? Any question to ask jurisdiction? Ada persoalan nak tanya jurisdiction? Lotus case now understand now. Is it Lotus case shown that you can actually menangkap seseorang, you can arrest anyone in that state high C and you can bring to your jurisdiction and punish them? Cannot. Lotus case is what? Can? Boleh tangkap di high C, boleh bawa ke negara? Boleh ke tidak? Tangkap di high C, bawa ke negara dia dan mengenakan manslaughter.
Turki berjaya ke tidak? The answer will be boleh. Menggunakan teori apa? Objektif. Okay, menggunakan teori objektif. Eachman's case saya kata dia pergi kepada prinsip yang lain. Correct tak? So ini akan keluar sebagai satu soalan. Now, from beginning I'm asking one question, right? Important question. What is the question? Just 2-3 minutes untuk cikgu. First one ialah, adakah kedua-dua negara kena bersetuju untuk membawa perkara ini ke ICJ? Answer ialah ya. Jika tidak, adakah treaty boleh membolehkan mereka dibawa ke ICJ? Jawapan dia ialah ya. Maka kita kena dilihat juga kepada prinsip treaty tersebut. Perkara yang ada hierarki dalam statut ICJ itu, adakah 381 itu menyatakan ada hierarki dalam isu berkaitan dengan customary treaty dan sebagainya? Tiada, tapi dia ada dua keadaan, formal law and also material law. Formal law binding, material law is not binding. So normally customary and treaty will be formal law. Material law ialah principle and the judgment. Okay, they are all asas. Ini semua cikgu dah ajar banyak kali. Ini semua asas. Asas kena kuat. You must be very strong with your basic principles. And I asked on the question of litigan sipadan. So you all answer me the effective control. So that is also, I think you all very good at this moment. Saya rasa anda semua very good. Territorial issue, saya rasa anda semua sangat-sangat bagus because territorial issue is very simple. It is starting with the question of what? Terra nullius. Occupation, terra nullius. There are few cases, important cases to be remembered. Island of Palmas, Clipperton Island. Okay. Sama ada apa? Island of Palmas, Clipperton Island, ada apa? Any other island? Very famous are these two island, tapi ada juga banyak case law. Then you all should know, after that kita ada isu berkaitan dengan jurisdiction. Jurisdiction punya main fokus ialah siapa ada bidang kuasa. Bidang kuasa mahkamah. Maka the preskriptif punya satu, preskriptif itu ialah amalan municipal yang ada dalam negara itu, yang mana dia ada kuasa dalam negaranya. Dan enforcement dia, prinsipal kepada enforcement dia boleh terjadi dalam bentuk siapa mungkin adalah pesalah daripada luar negara yang melakukan kesalahan di negara ini. So konsep-konsep itu kita kena lihat dengan berpandukan kepada teori-teori yang boleh dikenakan tindakan di bawah 5 teori tadi yang saya kata. Tapi yang mainly ialah teori ataupun prinsip ini, yang mainly ialah the first one will be related to the kewilayahan. The wilayah one will be what? What is the wilayah one? The case law will be the bidang kuasa, prinsip-prinsip bidang kuasa. The wilayah one will be, the first one will be case berkaitan dengan lotus. So lotus sangat penting. Each one kita akan bincang later. Okay, so lotus is very important for bidang kuasa. Okay, cuba ingatkan semua case ni because anda tidak boleh membawa apa for the exam. You cannot bring in what? You cannot bring in your statute. Okay, anda tidak boleh membawa statute, so anda tidak boleh copy anda punya case law di sana. So anda kena ingat semua case law ini. Okay, that's all for today. Cikgu akan memberikan satu kelas tutorial nanti untuk anda semua. Any question before we end today's class? Dia start up kita tak ada? No question lah? No. Tak ada nak sikit? No question. Question okay. So that's all for today. Thank you everyone. Selamat Thank you, malam. sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Okay, good night. Thank you, sir. Good night. See you. Bye.